Welcome to Community-Based Medical College, Bangladesh. Teachers and colleagues. Warm welcome to the weekly clinical meeting on near miss cases, organized by Obs and Gyne Department, Community-Based Medical College Hospital. In today's session, we are having Professor Dr. Shilashe Madam, Head of the Department, Obs and Gyne, as Chairperson, Dr. Vivaharin Goshia Ma'am, Associate Professor, Obs and Gyne, as Co-Chairperson, and Professor Dr. Zinatul Madam, Obs and Gyne, as Resource Person. Now, dear audience, let's welcome Dr. Margia Akon, Registrar, Dr. Farhana Yasmin, Assistant Registrar Unit 2, Dr. Musina Mahmood Mo, Assistant Registrar Unit 3, Obs and Gyne Department, Community-Based Medical College Hospital, as our speaker. Now, I would like to request our today's chairperson, Professor Shilashe Madam, to come over stages with both chairperson and resource person and conduct the rest of the session. Thank you. Principal sir, Vice Principal sir, Director sir, our senior, junior colleagues, and newly joined, my beloved intern doctors. I welcome you to today's session organized by Gyne Ops Department of CBMCHB. Today we have three cases. Actually, CDMP will be discussed here, and we have three speakers, and they will serially present the case. And after discussion, after completion of cases, we have time to the discussion. And now I welcome and request the first speaker, Dr. Margia Akon, to present the first case. Thank you. Assalamu alaikum. I am Dr. Margia Akon, Registrar Obstetrics and Gynecology, CBMCHB. With the permission of Chair, I would like to present my first case. Mrs. Shampa Akhtar, 26 years old, housewife, married for 7 years, para 1+1, third gravida, normotensive, non-diabetic, hailing from Bhaluka, Mymensingh, got admitted in our obstetric ward on 15th September in this year at 12:15 p.m. with the complaints of pregnancy for 26 weeks, vaginal watery discharge for 48 hours, lower abdominal pain for 12 hours. Pain was intermittent in nature and non-radiating, not associated with hardening of uterus or pervaginal bleeding. She had no history of fever, any urinary complaint. She was on regular antenatal checkup and completely immunized against tetanus. On general examination, she was ill-looking, mildly anemic, pulse 72 beats per minute, blood pressure 110 by 80 millimeter of mercury, respiratory rate 18 breaths per minute, temperature 99 degree Fahrenheit. On per-abdominal examination, abdomen was ovoid in shape. A transverse scar mark of previous cesarean section was in lower abdomen. Symphysis fundal height was less than gestational age. Her fetal heart rate was 132 beats per minute. On pervaginal examination, active pervaginal watery discharge was present. She was in latent phase of first stage of labor. Other systemic examination revealed no abnormality. With this above mentioned complaint, she was diagnosed as a case of third gravida, 26 weeks of pregnancy with preterm labor with previous one cesarean section. So, we tried to arrest the labor by progesterone and calcium channel blocker. But she went in labor and delivered a stillborn female fetus spontaneously at 2 a.m. But placenta was retained.
Then we tried to remove the placenta but failed as placenta was accreta in variety. So it was partially removed by sponge holding forceps in piecemeal manner under general anesthesia. At that time, torrential pervaginal bleeding was started and she went into hypovolemic shock, which was managed by uterine masses, oxytocin drug and blood transfusion. Subsequently, intrauterine balloon catheter was done, but her vital parameters were not improved. Reverse from general anesthesia was not possible. So we consulted with ICU in charge as there was no ICU bed available in our hospital. So the patient party was counseled to go outside for ICU support. But there also no ICU bed was available. Then again we consulted with ICU in charge and authority of our hospital and they managed an extra bed in our hospital ICU. In the meantime, she already received 4 units of blood and gradually she improved in ICU. But after 5 hours, she again developed severe PPH at 7 am due to rupture of intrauterine balloon catheter and went into shock again. As she was in ventilation, patient was not possible to transfer in operation theatre from ICU. So our surgeon with her team successfully done re-intrauterine balloon catheter in ICU bed in spite of severe pervaginal bleeding and hostile situation. Again, the patient gradually improved by giving oxytocin drug, inotropic drug and blood transfusion. After 5 hours, unfortunately, again she developed severe PPH due to leakage of intrauterine balloon and decision was taken for emergency peripartum hysterectomy after proper counseling with patient attendants. Emergency peripartum hysterectomy was done successfully at 12:30 p.m. and operative findings, central placenta previa was found and accreta in variety. After operation, again the patient was transferred in ICU as she was in ventilation and where she managed accordingly. Intubation was withdrawn after 24 hours. She transferred from ICU to obstetric ward on her 4th day of puerperium. Her puerperium was uneventful, so she was discharged with advice on 8th day of puerperium. After removal of all stitches, she received total 12 units of blood. This is our patient in ICU. Operative picture showing this is uterus and placenta in lower segment. After resection of uterus, placental tissue. Vault of uterus after resection of placental tissue and uterus. Resected uterus and placental tissue. Recent picture of our patient, Mrs. Shompam. Thank you. Yasmin, Assistant Registrar, Obs and Gyne Department. Now, I am present the case number 2. Mrs. Shimuli Akhtar, 28 years old, housewife, married for 8 years. Para 1+1, third gravidum, hailing from Gofurgaon, Mymensingh. Got admitted in obstetric ward on 9th August 2023 at 3 p.m. with the complaint of pregnancy for 32 weeks,
convulsion for 6 hours, 3 to 5 times, and tongue bite. Her attendants also gave history of less fetal movement for 5 days. She was not in regular antenatal checkup, but fully immunized against tetanus. Her bowel and bladder habits were normal. On general examination, the patient was restless, tongue protruded, and blood mixed secretion came out from mouth. Her pulse was 110 beats per minute, blood pressure 170 by 100 millimeter mercury, respiratory rate 24 breaths per minute, urine output was normal, lungs clear, knees are present, bedside heat coagulation test 3+. On parabdominal examination, superficial fundal height was 32 week size, lie longitudinal, presentation cephalic. Fetal heart rate was 170 beat per minute. Per vaginal examination, she was not in labor. On other systemic examination reveals no abnormalities. So she was diagnosed as a case of third gravida, 32 weeks pregnancy with antepartum eclampsia with fetal distress. Immediately, the patient was managed by anticonvulsant and antihypertensive drugs. As it was an obstetric emergency, so immediate lower segment cesarean section under spinal anesthesia was performed on 9th August 2023 at 6 p.m. Peroperative findings. Like I was mean, a severely asphyxiated male baby was delivered and transferred in ICU. Just after cesarean section, again convulsion was started. Blood pressure became 170 by 100 millimeter of mercury. Urine output diminished and low oxygen saturation. So she was transferred to ICU and where she managed accordingly. Gradually, she became improved, and after 4 days, she transferred from ICU to obstetric ward. On her 8th day of puerperium, all stitches were off, and she was discharged with advice with her healthy baby. During discharge, her blood pressure was 140 by 90 millimeter of mercury with drugs, wound healthy, and heat coagulation test was negative. This is the short video clip of eclampsia patient. Thank you. Assalamu alaikum. With the permission of the chairperson, I would like to present my case. Case number 3. Mrs. Tanzina, 32 years old, housewife, married for 4 years, primary gravida, history of subfertility, hailing from Gophergaon, Mymensingh, got admitted in obstetric and gynecology department on 2nd October 2023 at 12 p.m. with the complaints of 11 weeks of pregnancy and severe lower abdominal pain. For 1 day, the pain was agonizing, colicky in nature with history of fainting attack. During admission, she was anxious, restless, and severely anemic. Her pulse was very rapid and feeble. Blood pressure was 60 by 40 millimeter of mercury and skin was cold coming. On per abdominal examination, abdomen was distended, tense, and tender. Flanks were full and umbilicus was everted. So clinically, we diagnosed the patient as ectopic pregnancy with shock with severe anemia. As she was in hypovolemic shock, so immediate resuscitation was done by opening to wide bore IV channel with hypertonic solution, oxygen inhalation. Simultaneously, the patient attendants was counseled for emergency laparotomy and advised them to arrange 4 units of blood. Then, immediate laparotomy was done under general anesthesia at 1 p.m. After laparotomy,
there was huge amount of clotted and unclotted blood found in the peritoneal cavity. After suction of blood, uterus was found bulky, right-sided fallopian tube was ruptured, and left-sided fallopian tube was healthy. So, right-sided salpingectomy was done. In post-operative ward, her pulse and blood pressure was not improved, and oxygen saturation also decreased. So, she was transferred to ICU, where she managed accordingly. In ICU, gradually she improved and transferred to gynae ward on her third post-operative day. During post-operative period, she received 3 units of fresh blood. On 9th post-operative day, after removal of all her stitches, she discharged with advice. This is the picture of anemic status of the patient. This is a picture taken during laparoscopy showing peritoneal cavity was full of blood. This is a picture showing the ruptured side of the fallopian tube. This is another picture of ruptured side. This is the resected portion of the ruptured fallopian tube. This is a clotted blood removed from the peritoneal cavity. This is a picture of a jar of sucker machine full of blood removed from peritoneal cavity. This is a short video clip taken during laparotomy. Thank you all. Thank you, my 3 speakers. Now the floor is open for discussion. Thank you very much, Department of OBG, for coming up with very nice 3 cases. These are not very unusual, but managed very nicely. Anyway, all these cases needs clinical audit. Why it happened, how it happened, what were the deficit or default had with us and with the patients and parties. So these are the really true cases of clinical audit. You are supposed to do all these clinical audit to improve ourselves. The first case which have been shown, it was in labor, so it went on to labor and everything done accordingly. And my query is, who did it? And why ultrasonography was not done before all these operations? The second case, it was at 6 p.m. Who did it? And how it was done? And what happened next? And the third case is, as usual, it is a ruptured ectopic pregnancy. So the sequelae will be such. Now, my query is to the first speaker, why did you not do the ultrasonography prior to operation? First. Secondly, who did it? Who did it?
at 6 p.m. or something like that, 1 p.m. probably. And the second case, as I asked, the problem was postpartum hemorrhage, and subsequently you had to do eclampsia, and you had to do operation at 6 p.m. Who did it? Whether there were senior doctors were present or not. And third case, you don't have anything to do. Without laparotomy you cannot proceed, so you did it nicely. May I have the answer from these questions? And did you go for clinical audit of these three cases? Thank you. Thank you, sir. আসসালামু আলাইকুম। আসলে স্যার সবই শুনেছেন, পেশেন্ট এসেছিল 12:30টার দিকে। ও আসলে হালকা পেইন ছিল, জাস্ট পারভেনাল ডিসচার্জ ছিল, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা এটা ফার্স্ট লেবার মানে ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবার ছিল, বাট লেটেন্ট স্টেজ ছিল। আমরা ট্রাই করেছিলাম যে আমাদের হয়তো লেবার প্রেগনেন্সিটা আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো, বাট আমরা করতে পারি নাই। আলটিমেটলি তার লেবার পেইন স্টার্ট হয় এবং রাত 2টায় তার ডেলিভারি হয়ে যায়। স্যার স্পন্টেনিয়াসলি ডেলিভারি হয়ে গিয়েছে ইনস্পাইট অফ অল হচ্ছে ইউটেরোলাইটিক ড্রাগস। তারপর কিন্তু আমরা সব জানতামও না এটা প্লাসেন্টা প্রিভিয়া বা সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, আমাদের কিন্তু জানা ছিল না। তো 2টার সময় ডেলিভারি হওয়ার পরই ও হচ্ছে নর্মালি আমরা ট্রাই করেছি যে এটা প্লাসেন্টা রিমুভ করা যায় কিনা, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারও ট্রাই করেছে, কিন্তু তখনই সে বলতেছিল ম্যাডাম হিউজ ব্লিডিং হচ্ছে। তো আমি ছিলাম অন কলে, তো আমি অলরেডি তখনই চলে আসছি, কিন্তু আমি এসে দেখি অলরেডি পেশেন্ট শক, খুব শর্ট টাইমে কিন্তু পেশেন্ট শকে চলে গিয়েছে। তো ওই সময়ে কিন্তু পেশেন্টকে ওপেন করে কিছু ডিসিশন নেওয়া আসলে পসিবল ছিল না, অলরেডি আন্ডার অ্যানেস্থেসিয়া ছিল, জিএতে ছিল। তখন ওই অবস্থায় আমরা আসলে ইনট্রাউটেরাইন বেলুন ক্যাথেটার দিয়ে আমরা কিন্তু ব্লিডিং স্টপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর যেহেতু পেশেন্টটাকে জিএ থেকে রিভার্স করা সম্ভব হয়নি, তখন হচ্ছে অ্যানেস্থেসিয়া ডাক্তার বলে আইসিইউ আমাদের কনসালটেশন লাগবে। তখন আমরা কনসাল্ট করেছি, বাট আইসিইউতে বেড ছিল না। তখন আউটসাইডে আমরা ট্রাই করেছি, সেখানেও কোনো বেড ছিল না। তারপর আমাদের দিদি স্যার উনি একটা এক্সট্রা বেড দিয়ে আমাদের পেশেন্টটাকে ওখানে ম্যানেজ করা হয়েছে। তো ঘুরে আবার সকাল 7টা আবার এগেইন তার ব্লিডিং শুরু হয়। ওখানে আমরা আবার ওই অ্যাডভার্স সিচুয়েশন আবারও আমরা পেশেন্টটাকে আবার রি-ইনটিউটেরাইন বেলুন ক্যাথেটার করা হয়েছে, কিন্তু তখনও পেশেন্ট আবার ইমপ্রুভ করে যায়। কিন্তু 12টার সময় দেখা গেল যে আবার তার ব্লিডিং, এবং বারবারই কিন্তু পেশেন্ট লোকদেরকে বলা হচ্ছিল যে পেশেন্ট লোকগুলো আমাদের খুব সাপোর্টিভ ছিল, আর বারবার ব্লাডটা দিচ্ছিল, সবকিছুই ম্যানেজ করছিল। কিন্তু আসলে আমরা যুদ্ধ করতেছিলাম যে ইউট্রাস থেকে বাঁচানো যায় কিনা। কিন্তু আলটিমেটলি যেটা হলো যে আমরা আসলে লাস্টলি যখন সে সেকেন্ড টাইমে আবার সে শকে চলে গেল, তখন আমরা ডিসিশন নিলাম যে আসলে এটা আর সম্ভব না, হিস্টেক্টমি লাগবে। তখন আমরা স্যার আসলে কাউন্সিলিং করে পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্স, এবং তার হাজবেন্ড ছিল বিদেশে, তার সাথেও কথা বলা হয়েছে। তারপরে সে আমাদেরকে ডিসিশন দিয়েছে। তখন আমরা ইমার্জেন্সি পেরিপার্টাম হিস্টেক্টমি করেছি 2টার দিকে। আসলে আমরা ট্রাই করেছি যে ইউট্রাসটা সেভ করা যায় কিনা। ওর একটা ফিমেল বেবি ছিল, আরেকটা অ্যাবর্শন ছিল। পিস পিল রিমুভ করার সময় কি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে মোস্ট অফ দি পোরশন রয়ে গেছে? আসলে ম্যাক্সিমাম আমরা খুব বেশি প্লাসেন্টাল টিস্যু রিমুভ করতে পারি নাই। আর ওই অবস্থা এত বেশি টর্নেশিয়াল হেমোরেজ ছিল যা তখন কিন্তু আসলে কিছুই করতে পারবো না, ওপেনও করতে পারছিলাম না। তখন আমাদের একটাই রাস্তা ছিল বেলুন দেওয়া, জাস্ট ব্লিডিংটা স্টপ করে পেশেন্টটাকে সেভ করা ওই সিচুয়েশনে। স্যারের কোশ্চেনটা ছিল যে সিনিয়র কেউ ছিল কিনা। আমি স্যার প্রথম থেকেই ছিলাম স্যার। হ্যাঁ, এইসব ক্ষেত্রে আসলে আলট্রাসোনোগ্রাফি এটা আসলে সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া ছিল না ম্যাডাম, সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া ছিল ম্যাডাম, কিন্তু আমরা তো জানতাম না। ভ্যাজিনাল ডেলিভারিটা যেহেতু সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হলে যে ভ্যাজিনাল ডেলিভারি স্পন্টেনিয়াসলি ম্যাডাম ডেলিভারি আমি বলি, আমি ছুটিতে ছিলাম, আমিও অডিয়েন্সের মতই সেটা হলো কোশ্চেনটার উত্তর দিচ্ছি হলো যে এটা যেহেতু প্রিভিয়াস সিজার ছিল এবং প্লাসেন্টা মোস্ট অ্যান্টিরিয়রলি ছিল স্কালের উপরে একটা ভ্যারাইটি, আগে থেকে আলট্রাসোনোগ্রাফিতে ওইভাবে আমাদেরকে হেল্প করে নাই। আর খুব বেশি যে আমাদের হেল্প করে এই আলট্রাসোনোগ্রাফিতে একটা ভ্যারাইটি খুব বেশি করতো। আর ম্যাডাম পেশেন্ট 26 উইক ছিল, এটাই বললাম। আর এটা যেহেতু 26 উইকস, তা আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা এগুলোতে ওয়েটটা অবজার্ভ করি এবং অ্যারেস্ট করা যায়, তো সেই পদ্ধতিটা হচ্ছিল। আর যখন আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের অবস এন্ড গাইনিতে all patients, normal or abnormal, especially all patients, all normal and simple cases go into severe condition.
ইনস্ট্যান্ট সবসময় একেবারে প্রফেসর দাঁড়ায় থাকবে এমন না, তবে ডিউ টাইমে তাকে ম্যানেজ করা উচিত। এবং ডেলিভারি হয়ে গেছে মিড নাইটে, এবং তারপরে যেভাবে ম্যানেজ করা হয়েছে থ্যাঙ্কফুল টু গোলমাটি করা যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে যাই হোক, ইমার্জেন্সি তো ইমার্জেন্সি, এই ধরনের সার্জারিগুলোতে কখন কি ইমার্জেন্সি হবে বলা খুবই মুশকিল, পার্টিকুলারলি গাইনোকোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি, সেগুলো তো সাংঘাতিক ব্যাপার। যাই হোক, আমি একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়ের উপরে একটু আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে হাইলাইট করছি, যে আইসিইউর যে ক্রাইসিসটা, এটা শুধু গাইনি ফেস করছে না, আমরাও কিন্তু খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ফেস করছি। তো এই ব্যাপারে আমরা কিন্তু স্যারদেরকে অনেক সময় বলেছিলাম যে স্যার ক্যাপাসিটি বাড়ানো উচিত। আমাদের প্রায় পেশেন্টকে কিন্তু ফেরত দিতে হয়, এটা ডক্টর লিপন খুব ভালো জানে, কারণ মেডিসিন থেকে আমাদের খুবই ফ্রিকুয়েন্টলি পেশেন্ট পাঠাতে হয়, অনেক ফ্রিকুয়েন্টলি পেশেন্ট পাঠাতে হয়। ইভেন না পাঠালে অনেক সময় আমরা আইসিইউ কনসালটেন্সি নিই। আমাদের আইসিইউ ক্যাপাসিটি বাড়ানোটা আসলে অনেক জরুরি হয়ে পড়ছে, এটা খুবই দরকার, খুবই দরকার। প্লাস পাশাপাশি একটা এইচডিও সেটআপ রাখা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তো এটা আমি আমার শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার আছেন, ডিরেক্টর স্যার আছেন, যারা প্রশাসনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, স্যার আপনারা খুব জরুরি ভিত্তিতে একটু চেষ্টা করেন স্যার আমাদের। এটা কিন্তু স্যার আমাদেরকেও হেল্প করছে, পেশেন্টের লাইফকে সেভ করছে, ইভেন আমাদের স্ট্যান্ডার্ডকে অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর আরেকটা জিনিস হলো যে আমরা মেডিসিনে নিয়ার মিস কেস বলতে ইউজুয়ালি আমরা বুঝি যে ডায়াগনস্টিক ডিফিকাল্টি, ডায়াগনোস করতে পারছি না, এট দ্য লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে আমরা ডায়াগনস্টিক কনক্লুশনে আসতে পারি। ইউজুয়ালি এটা মিন করে নিয়ার মিস কেস বলে। তো আমরা যে তিনটা কেস দেখলাম, এগুলো কিন্তু নিয়ার মিস কেস বলা যায় কিনা আই এম ইন ডাউট। এটা আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার খুব ভালো বলতে পারবেন, এবং ডিরেক্টর স্যার ইংরেজিতে তারা অনেক ভালো। তো যাই হোক, Actually, আমাদের Gyne In response to your query, I would like to say a few words regarding the ICU. From the very establishment of the ICU, we have saved many patients and helped us a lot. And I am very much thankful to Dr. Lipon and his team because they did exceptionally well. Number one. Number two, we have already chalked out the plan. Design has already been passed. That we are going to start our program very soon, and the ICU will be, now it is 5, it will be 10 bed ICU, and the HDU will be 12 beds. So we are going, hopefully within 6 months it will be done. thank you Department of Obs and Gyne. Thank you three speakers present nicely three cases. একটা জিনিস আমি সব সময় বলি যে সার্জন সব সময় সুখে থাকে, তাই না? সবার ধারণা যে সার্জন সব সময় সুখে থাকে, কিন্তু দুইটা টাইম আসে যখন সার্জন মনে করে কেন সার্জন হইলাম। তার একটা হলো অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং, প্রফিউজ ব্লিডিং, এই সময় সার্জন কিন্তু দিশেহারা হয়ে যায়। এক আরেকটা সময় সার্জন মনে করে কেন সার্জন হইলাম, যে যখন সে প্ল্যান করে আগায় সেই প্ল্যানের কিছুই তার থাকে না, তখন সার্জন কিন্তু খুব অসহায় হয়ে যায়। এই দুইটা সময় সবসময় বলে, আমাদের সিনিয়র প্রফেসররাও তাই বলছে। এখানে একটা জিনিস আমি বলি, তিনটাই কিন্তু একটু অ্যাবনর্মাল কেস, এবং আমি তো সত্যিকার ভাবে যেটুকু ম্যানেজ করেছে ডিপার্টমেন্ট অফ অবস অ্যান্ড গাইনোকোলজি, আমি কিন্তু অবাক হয়েছি, এবং আমি তাদেরকে থ্যাঙ্কস দিয়ে ছোট করতে চাই না। এটা আসলে আমার কাছে খুব অবাক মনে হয়েছে যে একজন মেডিকেল অফিসার শুরু করেছে, তারপরে একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এসে রাত 2টার সময় অ্যাটেন্ড করেছে, এটা কিন্তু গ্রেট, আমি বলব অনেক বড়। আর প্লাসেন্টা প্রিভিয়া সম্বন্ধে আমি বলি, আমি কিছু প্লাসেন্টা প্রিভিয়া অ্যাটেন্ড করেছি। ইন স্পাইট অফ অল পেপার্স প্রিভিয়াসলি ডায়াগনোসড কেস অফ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, তারপরেও কিন্তু সার্জন নর্মালি থাকে না। কি হবে? কারণ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া এমনই একটা জিনিস, আমি যেটা বলি যে মাকড়সার জাল, যেটা কোথায় যে আটকায় আছে তার কিছুই বলা যাবে না। এটা ব্লাডারকে ইনভলভ করছে না অন্য কোথাও ইনভলভ করছে, কিছুই বলা যাবে না। কাজেই সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো একটা ভালো ডিসিশন নিয়ে, এবং পেশেন্টটা যে আমি খালি বারবার ভাবতেছিলাম পেশেন্টটা কি লস করছে কিনা, পেশেন্টটা কিন্তু লস হয় নাই, এটা কিন্তু একটা গ্রেট।
আরেকটা যেটা আমি সার্জনদের সব সময় বলি যে বিশেষ করে জেনারেল সার্জন যে অ্যাপেন্ডিক্স করতে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে বি কেয়ারফুল যে ও চাইল্ড বিয়ারিং এজ কিনা, ফিমেল কিনা, তার রাপচার্ড একটোপিক প্রেগন্যান্সি, রক্তের সাগরে তুমি ঝিনুক খুঁজো, এটা হলো প্লাসেন্টা এটা হলো রাপচার্ড একটোপিক প্রেগন্যান্সি। কাজেই সেখানে কিন্তু একদিকে পেশেন্ট কিরকম অ্যানিমিয়া দেখা গেল, একদিকে পেশেন্ট শকে চলে যায়, আরেকদিকে হলো রক্ত ঝরতেছে, আরেকদিকে সার্জনকে ওটা সিকিউর করতে হবে। কাজে ওই পজিশনে সার্জনের অবস্থা যে কি থাকে এটা যারা অ্যাটেন্ড করেছে তারা জানে। কাজে আমি বলবো, আমি আবার অবস অ্যান্ড গাইনোকোলজিকে থ্যাঙ্কস জানাবো যে এইরকম 3টা কেসকে সুন্দরভাবে ম্যানেজ করার জন্য। থ্যাংক ইউ। ও একটা কথা বলছিল নেয়ার মিস সম্পর্কে। আসলে মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া নেয়ার মিস একটা, আরেকটা হচ্ছে তুমি যেটা বললা যে ডায়াগনোসিস করতে করতে না করতে পারা, শেষ মুহূর্তে করতে পারা, দুটাই করা যায়। থ্যাংক ইউ ডিপার্টমেন্ট অফ গাইনি এন্ড অবস। আমি প্রথম কেসটা আর 3 নম্বর কেসটার ব্যাপারটা বলি, আর দ্বিতীয়টা তো আসলে কনভেনশনাল এক্লাম্পসিয়া। প্রথম কেসটা গাইনি ডিপার্টমেন্ট যদি চিন্তা করতো যে তারাই দায়িত্বটা নিবে না, পরের শেষের দিকে গিয়ে যখন পেশেন্ট লাইফ সাপোর্টে ছিল পরের বার হিস্টেক্টমি করার, আমরা তখন ওই পেশেন্টটাকে হয়তো ট্রান্সফার করে দিতে হইতো। কিন্তু গাইনি ডিপার্টমেন্টকে প্রথমে ধন্যবাদ যে এই কেসটা তারা এত রিস্ক সত্ত্বেও তারা এই কেসটা আবার ল্যাপারোটমি করেছে এবং পেশেন্টটাকে আমরা আমাদের আইসিইউ পর্যন্ত আবার ফেরত আনতে পারছি, এই জন্য তাদেরকে প্রথম ধন্যবাদ। এবং তারা যদি ওই পর্যন্ত আমাদেরকে এনে না দিত তাহলে তো আমরা এরপরে হয়তো পেশেন্টটাকে আর সেভ করতে পারতাম না। আরেকটা ধন্যবাদ এই 2টা কেসের ক্ষেত্রে এই ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানেস্থেসিয়াকে, যারা এই সময় অ্যানেস্থেসিয়াটা কন্ডাক্ট করছে তাদেরকে ধন্যবাদ। কারণ তারা যদি অ্যানেস্থেসিয়াটা এইভাবে কন্ডাক্ট করতে না পারতো এবং আমাদের পর্যন্ত না পৌঁছাতে পারতো তাহলে হয়তো পেশেন্টটা আমরা সেভ করতে পারতাম না। আরেকটা জিনিস, প্রথম কেসটার সময় রাত 2টা থেকে 5টা পর্যন্ত আমার সাথে না হলে মিনিমাম 10 বার কথা হয় ফোনে যে পেশেন্টটা ব্লাড প্রেশার নাই, কি করবে, অ্যানেস্থেসিয়া দিচ্ছে, টিউব দিচ্ছে, রিভার্স হচ্ছে না, আইসিইউ বেড নাই। সার্জনের যেমন একটা প্রেশার ছিল, আসলে যে অ্যানেস্থেসিয়া দিচ্ছে তারও অনেক প্রেশার ছিল, তাকেও এই জন্য ধন্যবাদ, তারও অনেক বড় করে প্রাপ্ত আর কি। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে আমরা যখন পেশেন্টটাকে এরকম একটা ম্যাসিভ ব্লিডিং হচ্ছে তখন আমরা আসলে ড্যামেজ কন্ট্রোল রিসাসিটেশনের দিকে যাই, যে আসলে তার কোনোভাবে আমরা এই জায়গাটা যাতে উত্তরণ করতে পারি। তো প্রথম কেসের ক্ষেত্রে আমরা যখন 2য় দিনে বা 3য় দিনে পোস্ট রিসাসিটেশন ইনজুরি হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, এই কারণে আমরা পেশেন্টটাকে যদিও সেকেন্ড ডেতেই এক্সটিউবেশন করে দিয়েছি, কিন্তু তারপর আমরা একদিন তাকে আইসিইউতে রাখছি যাতে পোস্ট রিসাসিটেশন ইনজুরি যেমন রেনাল ফেলিওর, কার্ডিয়াক হার্ট ফেলিওর, এই জিনিসগুলো তার ডেভেলপ করে কিনা শুধুমাত্র এই জিনিসটা অবজারভেশনের জন্য আমরা তাকে একদিন রাখছি। এবং লাস্ট কেসটাও তাই, আমরা এই রিপারফিউশন ইনজুরির চান্স হচ্ছে 72 আওয়ার্স পর্যন্ত, সেকেন্ড ডেতে এক্সটিউবেশন করেও আমরা 3rd ডে পর্যন্ত তাদেরকে আইসিইউতে রাখছি এবং ডে 3 তে আমরা তাকে আইসিইউ থেকে ডিসচার্জ করে গাইনি ডিপার্টমেন্টে ট্রান্সফার করি। থ্যাংক ইউ। আমি প্রথম ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার গাইনি অবস ডিপার্টমেন্টকে। আমি এক সময় এখানে ছিলাম, তো এখানে যে 3rd কেসটা ছিল তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি ডিপার্টমেন্টের সাথে একটু দেখা করতে গেছিলাম। আমি যেটা দেখলাম যে স্পট ডায়াগনোসিস, মানে কেস কিভাবে 1 মিনিটের মধ্যে স্পট ডায়াগনোসিস হয়ে যায় এবং সাথে সাথে কেসটা ম্যাডাম ওটিতে নিয়ে তুললো, আমি সাথে ছিলাম। আমার কাছে বিষয়টা খুবই ভালো লেগেছে এবং এই কেসটা যদি ওই মুহূর্তে ম্যাডাম ওইভাবে স্পট ডায়াগনোসিস করে ওটিতে না নিয়ে যেত, আমার মনে হয় না যে পেশেন্টটা বাঁচত। বিষয়টা আমার কাছে সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। আমি আমার এই জিনিসটা বই প্রকাশ করলাম এবং আমি আমার অ্যাক্সিডেন্ট কিছু আমাদের গাইনি ম্যাডামরা আছেন যাদের জন্য আমি এই পেশেন্টগুলো বেঁচে যাচ্ছে সেটা বলতে চাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি
যদি ছুটিতে ছিলাম তারপরেও আমি স্পেশালি আমাদের আইসিইউ আমাদের যে এক্লাম্পসিয়া যে পেশেন্টটা ছিল 32 উইকস